Hare Krishna, Guru Maharaj. If you're speaking, I cannot hear you. I don't know if anyone else can. Hare Krishna. Please accept the obeisance, Sri Prabhupada. We can hear you now. Yeah, I know. I was just talking to myself, getting the classroom opened up here. Okay. Hello. Yes, yeah. I'm trying to work on this different stuff here. We need one more thing here. We need to, start our recording. This conference will now be recorded. I wonder who says that. So, Lakshman Agaraja, are you here? Hare Krishna Gurudev, yes, I'm ready for my service. Please accept my humble obeisance. Okay. Yes. Your service is to give one peanut to every squirrel in Chosika. Jaya Radha. Okay, whatever. Yeah, this is the Anjana Sudha Academy, Saturday morning Srimad Bhagavatam workshop. And this is 2021, the 12th of June. And we are your very humble servants, Hanumatpresaka Swami. And also present with us, let's just take a look here. Let's hide the active camera. There we go. Yeah, it makes life easier. And there's a thing here. Grand Alma. Okay. This can go over here a little bit. You can't see that, I don't think. We have Upendra, Tarangakshi, Sundar Radhika Subgopi Radha, Subal Saka, Srinivas, Ramakrishna, Purnamasi. Oh my goodness. Yari Mohan, Namachintamani, Mitravinda, Lakshman Agaraj Raman, Kirtida, Devi Dasi, Karuna Shakti, Jayanta, Janava Devi Dasi, Damian, Chitra Gopi Mendoza, Carlos Arrold, Astasaki Devi Dasi, Apsara Gopi Devi Dasi, Abhiram Das Maria, Abhinandan. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Your volume is very low. Gopi Janabala Girivaradari. Gopi Janabala Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yasuranandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Balava Girivaradari. Gopi Janabala Girivaradari. Gopi Jana Balava Girivaradari. Aparece que su conexión falla. I just changed the network What's that? for a better one. Oh, you just changed the network. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We don't hear anything. Yes, I'm trying to fix this, but it's okay. Now it's connected with some other better network. Okay, please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Nectar of Instruction. In Srimad Bhagavatam 6:1 and 9 through 10, El Srimad, canto 6, capítulo 1, texto 9 al 10. Maharaj Pariksha placed a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. Maharaj Parikshi le dio un número inteligente de preguntas a Sukadeva Goswami. One of these questions was, Una de estas preguntas fue, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? ¿por qué las personas se someten a austeridades si no pueden controlar sus sentidos? Yeah. And so the Sanskrit for these two texts is here on the screen. Así que el sánscrito para ambos textos, el 9 y 10, están acá en la pantalla. So I can chant, and then our chief guest and translator can chant. Ok, vamos a cantar y yo voy a repetir. Okay. Texto numero 9. Drishta shutabayam yat papam Krista struta vyang yat papam. jananapi atmanohitam Yanana piyat manohitam. karoti bhuya vivashaha Karoti puya vivasaha. prayashchitam atokatam Prayasita mato katam. kvachit nivartate badrat Kwashi nivartate badrat. kvachit charati tat punaha Kwashi charati tat punaha. prayashchitam atopartam Prayasita mato partam. manye kunjari sochavat. Anje kunjara so chavat. Maharaj Pariksit said, Maharaj Pariksit said, Maharaj Pariksit dijo, one may know that simple activity is injurious for him because he actually sees entonces uno podría saber que las actividades pecaminosas le hacen daño a uno, that a criminal is punished by the government and rebuked by people in general because he hears from scriptures and learned scholars. pero debido a que actualmente ve al criminal, que el criminal es castigado por el gobierno y rechazado por las personas en general, Because because he hears from scriptures and learned scholars that one is thrown into hellish conditions in the next life for committing simple activities. y debido a que él ha escuchado de las escrituras y de los escolásticos educados, que uno es arrojado a condiciones infernales en la próxima vida por cometer actividades pecaminosas. Nevertheless, in spite of such knowledge, one is forced to commit sins again and again, even after performing the acts of atonement. Sin embargo, a pesar de tal conocimiento, uno es forzado a cometer pecados otra vez, y aún después de performar actos de austeridad. Expiación. Expiación, sorry, I forgot the word. Therefore, what is the value of such atonement? Entonces, ¿cuál es el valor de tal expiación? Sometimes one who is very alert so as not to commit simple acts is victimized by sinful life again. A veces alguien que está muy alerta para no cometer actividades pecaminosas es víctima por esas actividades pecaminosas otra vez. I therefore consider this process of repeated sinning and atoning to be useless. Por lo tanto, yo considero que este proceso
de repetidos pecados y Expiación. se me jala la palabra, expiación, son inútiles. Yeah. It is like the bathing of an elephant. For an Es como elephant, okay, I'll give the whole phrase here. yes. Es It is like como el it baño is like the bathing. It is like the bathing of an elephant. For an elephant cleanses himself by taking a full bath, but then throws dust over its head and body as soon as it returns to the land. Es como el baño del elefante, porque el elefante se limpia tomándose un baño completo, pero después arroja polvo sobre sí, sobre su cuerpo y prontamente retorna a la tierra. Yeah. So I heard one ecologist say, Una vez escuché a un ecologista decir, yeah, that the elephant throws dust over himself to keep mosquitoes away. una vez escuché a un escolástico que okay, sorry. No. Yeah. He said the elephant throws dust over his body. Okay, where I am. Okay, so you're not reading. You're una vez escuché a alguien decir, sorry. Yeah. What one ecologist said, Un ecologista dijo yeah, that the elephant throws dust over his body. que el elefante se tira tierra al cuerpo, Yeah, to avoid mosquitoes. Para evitar los mosquitos. But I don't know if he asked the elephant or how he got that information. I don't know. Pero no sé si le preguntó al elefante o cómo obtuvo esa información. Yeah. But it's still a good analogy. Pero aún así es muy buen análisis. Your voice has dropped to zero. We didn't hear you. Okay, now. Very nice now. Yeah. It's still a very good analogy. Aún así es muy buena analogía. Yeah. Buddhimanta told me. Buddhimanta me dijo una vez. Yeah, that he heard Prabhupada say. Que escuchó decir a Prabhupada. That I take the dust from the feet of anybody. Que yo tomo sobre mi cabeza el polvo de quien sea. Yeah, from the feet. De los pies, el polvo de los pies. Yeah. Who goes to a foreign country to preach. Cuando se va a un lugar extranjero a predicar. Yeah. Okay. So it is difficult. Yeah. Así que es difícil. Yeah, doing bilingual classes. Yeah. Hacer clases bilingües. Yeah. But the Bhagavatam says. Pero el Bhagavatam dice. That the message is so important. Que el mensaje es tan importante. Yeah. That even if these differences in language are there. Que incluso si hay diferencias de lenguaje. Sincere people will get the real message. La persona sincera va a conseguir el verdadero mensaje. Okay, so we're we published the Copy Dwaje yesterday. Así que ayer publicamos el Kapidwaya. Yeah, and it has the current news about us, the Anjana Sudha Academy. Y tiene las historias recientes sobre mí, sobre la Anjana Sudha Academy. Yeah, and because we're doing a systematic study of Prabhupada's books. Porque estamos haciendo un estudio sistemático de los libros de Prabhupada. Of course, one system is just to read a little bit every day. Claro, un sistema puede ser sencillamente leer un poquito cada día. But Prabhupada says. Pero Prabhupada dice. Come to these classes to learn something. Ven a las clases a aprender algo. Not just as a ritual. No solamente como un ritual. Then he looks at all the devotees in the audience. Entonces miró a todos los devotos en la audiencia. And he says. Y dijo. Okay, come as a ritual. Okay, vengan como un ritual.
But try to learn something. Pero traten de aprender algo. A Madhyama Adhikari comes to class. El Madhyama Adhikari va a la clase, They don't fail in their duty. no fallan en su deber, But Uttama Adhikari pero el Uttama Adhikari develops logic. desarrolla una lógica. The Uttama Adhikari knows scripture. El Uttama Adhikari conoce las escrituras. The scripture is the intellectual incarnation of Krishna. Las escrituras son las encarnaciones intelectuales de Krishna. Krishna can incarnate before our eyes. Krishna puede encargarse delante de nuestros ojos. But he can also incarnate in our intellect. Pero también se puede encarnar en nuestro intelecto. And then we can understand what we see. Entonces, de esa manera podemos entender lo que vemos. So we have to know the scripture. Así que tenemos que conocer las escrituras. And it also describes we have to develop our logic. Y también tenemos que desarrollar nuestra lógica. How different ideas are connected. Como diferentes ideas están conectadas. And then we can communicate it that way to people. Y de esa manera lo podemos comunicar a las personas. We have so much literature. Tenemos muchísima literatura. And different things are appropriate for different people. Y diferentes de estas son apropiadas para diferentes personas. But basically, Prabhupada says, Pero básicamente Prabhupada dice, if you think it is too much work to study so many books, si creen que es demasiado trabajoso leer todos estos libros, then this chant Hare Krishna and take prasadam. entonces solamente cante Hare Krishna y tomen prasada. And you will become perfect. Y ustedes van a ser perfectos. No other thing needs to be done. Ninguna otra cosa necesitan hacer. But of course, the books are so useful to accelerate the process. Pero por supuesto, los libros son muy útiles para acelerar el proceso. And then to be able to connect with other people. Y después ser capaces con esto de conectarnos con otras personas. So we're very much impressed with one recording of Prabhupada chanting the Maha Mantra. Así que estoy muy impresionado con una grabación de Prabhupada cantando el Mahamantra. It's available on YouTube. Está disponible en YouTube. I can actually show it, I think. Sorry? I think I can show it here. Creo que puedo mostrarlo acá. A ver, vamos a ver. Then I have to go to File. I have to go to, let's go to Recent. Radhe Radhe. Okay. There it is, So we sent this to Asa Audio Visual yesterday. Así que esto lo enviamos a ASA Audiovisual ayer. Which is Ambarish Das and Rishabhanu Nandini Devi Dasi. Que es Ambarish Das y Rishabhanu Nandini Devi Das. So I think this is going to work now. Creo que esto va a funcionar ahora. So this is on YouTube. Esto está en YouTube. And it's called, and you search for Prabhupada singing. Y tú buscas Prabhupada cantando. Prabhupada singing. And it's 18 minutes. Es 18 minutos. Okay, it's very unique. Es muy único. Okay.
Okay, this not so much. Tiene que cerrar su micrófono. Gracias. Yeah. Hello. Tiene que cerrar su micrófono. Okay. Okay, Lakshman. Yeah. So we're still learning how to show media on GoToMeeting. Así que todavía estamos aprendiendo cómo presentar medios audiovisuales en GoToMeeting. Yeah, I have to turn off the camera and turn off my microphone. Tengo que apagar mi cámara y mi micrófono. Yeah, but then you can actually include the audio from the media. Y de esa manera puedes tú incluir un audio acá en el medio. Yeah, so you can see we added in we made it into a PowerPoint show. Y pueden darse cuenta que esto lo convertimos en un show de PowerPoint. And it took a lot of work to match up the slides with Prabhupada's singing. Entonces costó bastante trabajo hacer que coincidan las imágenes con Prabhupada cantando. And sometimes Prabhupada is just playing the harmonium. Y unas veces Prabhupada sencillamente está tocando el armonio. But if you chant along, you can see that he must be chanting to himself. Y si uno canta a través de este sonido, uno se puede dar cuenta que Prabhupada estaba también meditando en el sonido. Yeah. So it's such intimate association with Prabhupada. Es una asociación muy íntima con Prabhupada. And then, of course, we can add different kinds of pictures. Y por supuesto podemos agregar cualquier tipo de imágenes. Yeah, and we can try and enter into the mood of how he's chanting. Y podemos nosotros entrar en el humor de cómo está cantando. So this is just the same thing. Esto es lo mismo. Yeah, if you think it is too much work to study so many books, Si creen que es mucho trabajo estudiar tantos libros, then just chant Hare Krishna and take prasadam. entonces solamente canten Hare Krishna y tomen prasada. Nothing else needs to be done. Nada más necesita hacerse. Yeah. But Prabhupada says, Pero Prabhupada también dice, if you want to preach, ¿quieres predicar? then you should probably read my books. Entonces probablemente debería de leer mis libros. Yeah. So nectar of instruction then is first instruction for neophyte devotees. Entonces el néctar de la instrucción es la primera instrucción para los devotos neófitos. Yeah, we finished the project of, we've come to a plateau. Hemos terminado este proyecto y hemos llegado al plató, también se dice en español. Yeah, we finished the first stage of illustrating Prabhupada's bhajan. Hemos terminado la primera parte de ilustrar los valles de Prabhupada. Yeah, luminar. Okay, yeah. Okay. And now we're waiting for it to go up on the YouTube. Entonces ahora estamos esperando a llevarlo a YouTube.
Yeah, before we do anything more. antes de hacer otra cosa. Yeah. So our next focus, Así que nuestro próximo enfoque yeah, is trying to finish off our little commentary on nectar of instruction. es tratar de terminar un pequeño comentario al néctar de la devoción. No, nectar de la instrucción. Sobre el néctar de la instrucción. Tava pache pache. Yeah. And then there are other projects. Y después otros proyectos también. Yeah, making a movie. Hacer una película. Of course, the movie will include these things. Y por supuesto la película va a incluir estas cosas. Yeah. And then working with Atul Krishna and the Board of Examiners. Y sí, trabajando con Atul y la Junta Examinadora. Yeah, and they're starting on the first two cantos now. Y ahora ya empezó con los dos primeros cantos. And we did a little bit of work on this. Y hemos trabajado un poquito sobre esto. And we'll continue. Y continuaremos con esto. But we have to make our priority this nectar of instruction. Pero tenemos que hacer que este trabajo del néctar de la instrucción sea nuestra prioridad. Yeah. And so this is our position for all of us in ISKCON. Así que esta es la posición de todos dentro de ISKCON. Yeah. ISKCON is a nice organization. En ISKCON es una organización muy buena. It's a nice institution. Es una buena institución. Abraham Lincoln said. Abraham Lincoln dijo. Yeah, democracy is a terrible form of government. La democracia es una forma terrible de gobierno. But all the others are so much worse. Pero las otras son mucho peores. Yeah. Well, we have a suggestion, Y tenemos una sugerencia. We're suggesting theocracy. Hemos sugerido teocracia. Of course, that failed in so many places in the world. Por supuesto, está fallada en muchos lugares en el mundo. Yeah. Did it fail in Peru? Lakshman Agaraja? Translate that before you answer. Okay. Eso ocurrió también en Perú. Sí, en la época del incanato había teocracia. Yeah. But it wasn't successful, no? Pero no fue exitosa por dos razones, según dicen los estudiosos. Okay. What are the two reasons? Primero, porque el imperio inca estuvo basado en la explotación de los imperios pre-incas. Así que había un descontento. Translation. So before the Incas were the pre-Inca civilization, and the Inca civilization crashed the other little civilizations to try to make an unity. And then the pre-Inca people were not too happy with the Incas. So it was an atmosphere of discontent. Es una cosa. And when the Spanish came, they supported them against the Inca, right? Entonces, justamente la segunda razón inmediata fue la venida de los españoles que se aprovecharon de esa situación de descontento para derrocar a los incas. Okay. The legend says that, yes. Okay. And then, of course, the Catholic theocracy also failed. Y por supuesto, la teocracia cristiana también falló. No, the Catholic theocracy. Creo no que cristiana, católica. Okay, perdón, pero sí. La teocracia católica también falló. Yeah, but I have a question. Yo tengo una pregunta. What is the possibility of becoming elected president of Peru if you're not Catholic? ¿Cómo es posible que el presidente de Perú no sea católico y sea electo? That was the question. Yep. Because they are not a Catholic country anymore. No. Do you think it's are all we're boy?
were the primary candidates all Catholic in the last election? En la última elección, los candidatos eran católicos preponderantemente. En realidad, really they weren't. Yeah. So there's, in all, you know, in the United States of America, En los Estados Unidos de América, it was almost impossible to be elected if you were Catholic. era prácticamente imposible ser elegido si eres católico. Yeah, that was one of the big reasons people thought Kennedy would lose the election. Y era una de las principales razones porque se creía que Kennedy no iba a ganar las elecciones. Yeah. So we're still involved with, theocracy. Así que sí, hasta ahora estamos involucrados en la teocracia. But there's so many problems with that, Pero hay muchos problemas con ello, because they don't have a good idea of what is religion. porque no tenemos una buena idea de lo que es religión. So Prabhupada is very actively promoting theocracy as the best form of government. Así que el Prabhupada está promoviendo a la democracia como la mejor manera que tenemos de gobierno. Yeah, but it has to be based upon Krishna consciousness. Pero tiene que estar basado en la conciencia de Krishna, The principles of Bhagavatam. los principios del Bhagavatam. And Maharaj Pariksit is the governor. Y Maharaj Pariksit es el gobernador. And he's presenting very good questions about how to deal with people. Y le presenta muy buenas preguntas de cómo tratar a las personas. Yeah. So why does the Nectar of Instruction start with this? ¿Y por qué el Nectar de la Instrucción empieza con este tema? Yeah, this is the first citation from the Bhagavatam. Esta es la primera cita que se hace del Bhagavatam. It's already in the 6th canto. Y esto está en el canto 6. Yeah, we're talking about these Vacho Vegam, Manasa, Krodha Vegam. Está hablando de este Vacho Vega, Manasa Krodha Vegam. The different pushes that cause us to do things. Los diferentes impulsos que nos causan hacer cosas. Everybody wants to talk about things. Todo el mundo quiere hablar sobre cosas. Everybody wants to hear about things. Todo el mundo quiere escuchar cosas. And we can see how much people pay for Netflix and Hulu, all these Que things. todos vemos cómo la gente paga por Netflix y otras cosas. This is Vacho Vegam, Ese es Vacho Vegam, Manasa Vegam. Yeah. Manasa Vegam. Yeah, everybody loves to hate the villain, right? A todo el mundo le gusta odiar a los villanos. Yeah, Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam. Yeah. So we understand things so well. Yeah. Nosotros entendemos las cosas muy bien. Yeah. But one time, one devotee said to Prabhupada, Una vez un devoto le dijo a Prabhupada. Prabhupada said first, Prabhupada dijo primero, there should be a copy of Nectar of Instruction in every house on the planet. debería haber una copia del Néctar de Instrucción en todas las casas de todo el planeta. And when Prabhupada said, and the devotee said, Y el devoto dijo, the Prabhupada, it seems like it's not for ordinary people, it's just for devotees. dijo, Prabhupada, parece que esto no es para personas ordinarias, es para devotos. And that's what I was thinking too. Eso es lo que yo estaba pensando también. So I was very glad that the devotee had asked that question. Así que estaba muy contento de que el devoto hubiera hecho esa pregunta. Yeah. And Prabhupada was a little surprised. Y Prabhupada estuvo un poco sorprendido. And he said, well, why is that? Dijo, pero ¿por qué piensas eso? Yeah. It starts with ethics and morality. Empieza con ética y moralidad. And that's what the first verse is. Yeah. Y eso es a lo que se refiere el primer verso. Yeah. These are the things which cause all the problems in society. Esas son las cosas que causan los problemas en la sociedad. Most of the laws in society are related to two things. La mayoría de las leyes de la sociedad están relacionadas a dos cosas. Yeah. Sex and money. Sexo y dinero.
Yeah, how to regulate sexual relations and how to regulate money. Cómo regular las relaciones sexuales y cómo regular el dinero. And what's the purpose of the money? ¿Y cuál es el propósito del dinero? To gratify our tongue, belly, and genitals. Para satisfacer nuestra lengua, nuestro estómago y el órgano genital. In different creative ways. En diferentes formas creativas. Yeah, like that. Norquis. Okay, how do you say it? En Norquis, en Perú. Yeah, so many kinds of things like that. Muchos So- tipos de cosas. Yeah. So the Bhagavatam also talks about uncivilized people. El Bhagavatam también habla de gente incivilizada, But not much. pero no mucho. Yeah. For example, when King Vena dies, Por ejemplo, cuando muere el rey Vena, he was killed by the Brahmanas by high-pitched sound. él fue muerto por él fue matado por los brahmanas mediante un sonido de altos decibeles. Yeah, or high-pitched, alto tonal. Yeah. Okay. So it sounds like character assassination on the internet. Parece una caracterización del internet. No, character assassination, you say? Pareció el asesinato de un personaje. Yeah, por su character, por internet. Yeah, okay, yeah. So they killed him by sound. Así que lo mataron con sonido. And then the sages started cloning his DNA. Entonces, después los sabios clonaron su ADN. Yeah, they started churning his thighs to extract the semina. Empezaron a batir sus muslos para extraer el semen. So the first thing that came out was Bahuka, Y el primer ser que salió fue Bajuca. and his body was black like carbon, Y su piel era negra como el carbón. and he had a bright red hair. Y tenía un cabello rojo brillante. And he was all the sinful reaction that was in Vena's line. Y era todo ese significaba las reacciones pecaminosas que estaban en el cuerpo de Vena. Yeah, la línea de Vena. Okay. And so the sages told him, Así que los sabios le dijeron, sit down and be quiet. siéntate y quédate quieto. Yeah. So and then they produced Prithu and Archie. Y después de ahí salieron también Prithu y Archie. Yeah. So many people, everybody can take advantage of this movement. Así que todas las personas pueden tomar ventaja de este movimiento. But not everybody can take advantage of books. Pero no todos pueden tomar la ventaja de los libros o aprovechar los libros. Yeah. One time during a Sunday feast in New York, Una vez durante la fiesta de domingo en Nueva York, as we have heard, tal como lo hemos escuchado, one hippie was creating disturbances during the lecture. un hippie estaba creando perturbación durante la clase. And so Prabhupada then asked him, why are you disturbing my lecture? Y Prabhupada preguntó, ¿y por qué estás molestando mi clase? And he said, because I can't understand what you're saying. Dijo, porque no puedo entender lo que usted está diciendo. So Prabhupada looked at him, Así que Prabhupada lo miró. and said, bring prasad. Dijo, traigan prasad. So they brought him a nice plate of prasadam. Así que le dieron un sabroso plato de prasad. And he started eating the prasadam and looking at Prabhupada. Y empezó a comer prasad y a mirar a Prabhupada. And then he began to understand some of what Prabhupada was saying. Y pues empezó a entender algo de lo que Prabhupada estaba diciendo. Yeah, so for the mass of people, it's good food and good music. Así que para la masa de las personas es buena música y buena comida. And then some simple ideas like that. Después ideas simples. Yeah, Prabhupada even approved comic books. Prabhupada incluso produció
libros, cómics. Yeah, with he said with pictures and little explanation. Con imágenes y pequeñas explicaciones. And then lots of nice work for these people with their bodies and their hands. Y también para que hagan un buen trabajo con sus cuerpos y sus manos. Yeah. I think something similar. There was another example of this also. Otro ejemplo de esto también, Yeah, but I can't remember what it was now. pero ya me olvidé de qué se trataba. Yeah. But so books are for the classes, high class people. Así que los libros son para gente de clase alta. And kirtan and prasadam for the masses. Y Kirtan y Prasada para las masas. But for an army, Pero en un ejército, yeah, cultural army, en un ejército cultural, you need both. necesitas ambos. Soldiers and officers. Soldados y también oficiales. Yeah. So we have to preach to both class of people. Así que tenemos que predicar a ambas clases de personas. But here is very, very nice instruction to a king. Acá hay una muy buena instrucción para un rey. Very, very nice question by a king. Unas muy buenas preguntas del rey. Yeah. So Prabhupada says, Prabhupada says, nectar of instruction starts with ethics and morality. Entonces, si la Prabhupada dijo, el néctar de la instrucción empieza con ética y moralidad. Yeah. And the Srimad Bhagavatam is basically the same way. Yeah. Y Srimad también de la misma manera empieza así. Yeah. So then it starts with this section in the 6th canto. Yeah. Y empieza con what in sexto canto? These citations from the 6th canto. Ok, empezó con estas citas del canto 6. Yeah, because they present so clearly this idea of ethics and morality. Porque presenta muy claramente estas ideas de ética y moralidad. Yeah, it's a little bit complicated. Yeah. Es un poquito complicado. Because somebody may be sincerely wanting to change themselves. Porque alguien realmente y sinceramente puede que quiera cambiar. Yeah, that probably includes everybody here. Y Prabhupada incluye a todos aquí, Including me. incluyéndome a mí. But still we do sinful things. Pero aún así seguimos haciendo actividades pecaminosas. Not big sins. No grandes pecados. We're following the 4 principles. Seguimos los 4 principios. Basically, we're free from anartha nivritti. Básicamente estamos libres de anartha nivriti. I should say, basically, we're free from anarthas. Básicamente estamos libres de anartas. Yeah, but Prabhupada says, Pero Prabhupada dice sugar turns to alcohol in the blood. que el azúcar se convierte en alcohol en la sangre. Yeah, so too much sugar is also, breaking the 4 principles. Yeah. Así que demasiado azúcar también es romper los principios. Yeah, so these are subtle things that we have to get free from. Entonces, estas son cosas sutiles de las cuales nos tenemos que liberar. Yeah, in the beginning, people have to get free from marijuana, tobacco, opium. Y primero la gente tiene que liberarse de la marihuana, del opio, del cigarro. Yeah, but then yes, also we have to get free from eating too much. Y también tenemos que liberarnos después de comer demasiado. Yeah. So nectar of so Maharaj Parikshit's asking a very subtle question. Así que Maharaj Parikshit está haciendo preguntas muy sutiles. And Prabhupada and the Acharyas will answer this in Nectar of Instruction. Y Prabhupada, los acharyas van a responder esto en el Néctar de la Instrucción. But Nectar of Instruction is just a summary of Nectar of Devotion. Pero el Néctar de la Instrucción es sencillamente un resumen del Néctar de la Devoción. So we find the identical things in Nectar of Devotion.
Así que encontramos idénticamente las cosas de manera idéntica en el acto de la devoción. Yeah, in the eastern part of the ocean, La parte este del océano, and it discusses all these different kinds of ideas about sinful reactions que se escribe todas estas ideas acerca de las reacciones pecaminosas and how they cause different seeds and they go on like that. y cómo estas causan diferentes semillas y lo que sigue a continuación. Yeah, and because we're chanting Hare Krishna, Pero debido a que cantamos Hare Krishna, even when we're eating pizza late at night incluso si comemos pizza tarde en la noche or tamales, o tamales, yeah, like that, yeah, and we know we shouldn't do it, sabemos que no deberíamos de hacerlo. but we won't be able. It'll make it very difficult to get up in the morning. Entonces esto va a hacer que sea muy difícil levantarnos en la mañana Yeah, and to stay awake and have a good morning program. y permanecer despierto y tener buen programa de la mañana. But we can't control ourselves. Pero no podemos controlarnos. Yeah, but if we chant Hare Krishna all the time, we're engaged in these simple activities. Pero si cantamos Hare Krishna el tiempo que estamos enganchados en estas actividades pecaminosas, In these nescient activities, estas actividades nescientes, then we understand why it's happening. entonces vamos a entender qué nos ocurre. Intuitively, Sorry. intuitively. Intuitivamente. Yeah, we can understand that we can't control ourselves. Podemos entender que no podemos controlar nuestros sentidos. We're trying very sincerely to eat properly, Tratamos muy sinceramente de comer apropiadamente, yeah, but we can't understand the situation exactly. pero no podemos entender exactamente cuál es la situación. So our intuitive realization, Así que nuestra realización intuitiva, yeah, Tesham evanu kamparta mahama gyana jam tamaha nasyami atma bhavasto gyana dipena bhastata. It's coming from Krishna as a Paramatma. viene por Cristo a través de Paramatma Yeah, it's coming from the Maha Mantra, y Sankirtan, viene del Mahamantra, Sankirtan, del Sankirtan. Japa, Vidyavadu Jivanam. But to clarify it, Pero para clarificarlo, yeah, we have the mercy of the spiritual master externally. tenemos externamente la misericordia del Maestro Espiritual. So we read these explanations in Nectar of Instruction, Así que leemos estas explicaciones en el Nectar de la Instrucción, then more details, valuable details in Nectar of Devotion, detalles muy valiosos en el Nectar de la Instrucción. yeah. And Nectar of Devotion is just an extract of Srimad Bhagavatam. Y el Nectar de Devoción, que es sencillamente un extracto del Srimad Bhagavatam. And then we understand. Y después entendemos, Yes, we can't control these things. sí, no podemos controlar estas cosas. Yeah, we can connect them to Krishna's service, Podemos conectarlas al servicio de Krishna and then they're all perfect. y después todo es perfecto. Yeah, we can be in Shantaras. Podemos estar en Santa Ras, We can be like dogs, podemos ser como perros and serve Krishna even in Vrindavan. y servir a Krishna incluso en Vrindavan. Yeah, but we understand we have this particular karma. Pero tenemos que entender que tenemos este karma en particular. Yeah, so we have to adjust that in terms of our service. Pero tenemos que enganchar esto en términos de nuestro servicio. So we shouldn't keep becoming angry with ourselves, Así que no podemos seguir molestándonos con nosotros mismos, chastising ourselves. castigándonos a nosotros mismos. Raghunath Das Goswami, the Goswamis were sleeping 2 hours a day. Los Goswami brindaban, dormían 2 horas al día. Yeah, and sometimes they didn't have time to do that. Y incluso algunas veces no tenían tiempo ni para esto. Yeah, but Prabhupada says, Pero Prabhupada dice
We are not Rupa Goswami. Nosotros no somos Rupa Goswami. Yeah, I think Prabhupada was sleeping 4 to 5 hours a day. Creo que Prabhupada dormía de 4 a 5 horas al día, Even though he was very old, a pesar de ser muy anciano. and he had a very tiring schedule. Y tenía un horario muy cansador. Yeah, you can talk about Krishna, Tú puedes hablar de Krishna, but if you're trying to do it logically, like this, logically, it takes a lot of energy. pero si quieres hacerlo de una manera lógica, esto te toma mucho tiempo, It energía, gives you headaches. te da dolores de cabeza. Yeah, and then if you have to deal with administration, it's even more of a headache. Y después tienes que lidiar con la administración y eso da más dolores de cabeza todavía. Yeah, so Prabhupada was doing all these things, Y Prabhupada estaba haciendo todas estas cosas as an old man, como un hombre anciano, and sleeping 4, maybe 5 hours a day, dormido 4 horas, quizás 5 al día, and sometimes less than that. y a veces menos que eso. And he was risking getting infarto cerebral, say a brain stroke. Entonces sí, estaba siempre en riesgo de tener un infarto cerebral. Yes. Yeah. Okay. So, anyways, this is our little presentation today. Así que esta es nuestra pequeña presentación del día de hoy. The Anjana Sutta Academy, La Anjana Sutta Academy. Academia Anjana Sutta. We're focusing on our commentary on Upadeshamrita now. Estamos enfocándonos ahora en nuestro comentario del Upashamrita. Yeah, and what we're trying to do is we're trying to edit the question bank. Estamos tratando de hacer también es editar el banco de preguntas. Yeah, the official questions for Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhava. Las preguntas oficiales del Bhakti Shastri y el Bhakti Vaibhava. Yeah, for nectar of instruction. Para el néctar de la instrucción. And so it's a lot of administrative work. Así que es mucho de trabajo administrativo. Yeah, because the Board of Examiners has one set of questions. Porque la Junta de Examinadora tiene muchas preguntas. And we have our Anjana Sutta questions. Y también tenemos nuestras preguntas de la Anjana Sutta. And some of ours are better. Y de alguna manera son mejores. Yeah. They say that, they themselves. Ellos lo dicen, ellos mismos lo dicen. Yeah, so we have to be able to integrate these things. Así que tenemos que ser capaces de integrar ambas cosas. Yeah, but once we finish that, Una vez que terminamos de eso, all we have to do is just to type the index that we've written. Al terminar tenemos que tipear nuestro índice sobre esto. This is our nectar of instruction. Este es nuestro néctar de la instrucción. Can you see it, Lakshman? ¿Puedes verlo? Sí, Gurudev, sí puedo verlo. Yeah, so I printed it bigger like that, Así que lo imprimí así grande. It's very nice, Es muy bonito. But then I went through. Entonces ahí lo revisé todo. And I took notes on different topics. Y tomé notas de diferentes temas. Yeah, because there are many topics in Nectar of Instruction that are very important for preaching. Porque hay unos puntos de la instrucción que son muy importantes para la prédica. Yeah, so we need a little bit of an Anjana Sutta Academy index to the Nectar of Así que Instruction. tenemos que tener un índice de néctar de la instrucción. Yeah, so we just have to type those Así que tenemos que tipear esos and finish editing the question bank. y terminar de editar el banco de preguntas. And then we're ready to publish. Y después estamos listos para publicarlo Yeah, and see the reaction that people have. y ver qué reacción tienen las personas. Yeah, it's very easy to distribute books when you know that people can read them and attend classes.
Entonces es muy bueno distribuir libros cuando ve que las personas son capaces de leerlos. Yeah, because it's difficult for ordinary people to understand books without good classes. Porque es muy difícil que una persona ordinaria entienda todos estos libros sin tener buenas clases. Okay, so thank you all very much for your association. Así que muchísimas gracias a todos por su asociación. And if you're following this closely, Y si están siguiendo esto cercanamente, I think I have communicated my headache to you. creo que les he comunicado mi dolor de cabeza a ustedes. Okay, so any comments, questions, complaints? Entonces, comentarios, quejas. Hare Krishna, Gurudev. Un momento. Okay, adelante. Tenía una pregunta en relación a las naturalezas de las personas, que algunos se inclinan hacia el estudio y otros no. A veces sucede que hay... Permíteme traducir usted a los gringos. Okay. Los rusos. This is Vrishabhanunandini Devi Dasi. She lives in the jungle in Argentina with bears and squirrels. Vive en el jungle de Argentina con osos y ardillos. Yeah. And her husband Ambarish, su esposo Ambarish, que es un oso, was also a bear. Yeah, I mean, it's also. So she's asking about the inclination of some people to study and other people not. Okay, frases cortas. Entonces, a veces hay devotos Sometimes there are devotees que sienten la inclinación o el deseo de predicar, who have the inclination or the desire to preach, pero no sienten la inclinación por el estudio. they don't feel the inclination for study. Entonces, a veces, cuando ellos piden consejo, yo no sé si uno, al aconsejar que estudien, eso es una perturbación o cómo debería uno aconsejar a esas personas. Okay, so she's asking how to advise these people, you know. So su dilema es que es bueno, you know, estudiar la filosofía antes de predicar. No, que cómo se formaría una persona que no tiene la inclinación a estudiar, pero sí quiere predicar. How to form somebody, help somebody develop themselves who don't have any inclination to study but want to preach. Okay, so it's a good question. Lakshman, can you translate now? Yes, Gurudev. So it's a very, very good question. You know? Es una pregunta muy, muy buena. Yeah, it's very befitting of the daughter of a great devotee. Es muy desafiante para la mamá de un devoto. Hija de un gran devoto. Okay, yes, and the wife of a consort, the consort of a pandit. Y siendo la consorte de un pandita. Yeah, it's like Mother Sachi's ideas. You know? Son como las ideas de Madre Sachi. Thank you. Muchas gracias. So again, we heard from Prabhupada personally, you know. A otra vez escuchamos personalmente a Srila Prabhupada And he said, you know, y lo dijo. Anybody who chants Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda and follows it with Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Rama Hari Hari has achieved the perfection of life. Desde aquel que canta el Mahamantra Hare Krishna y el Panchatattva mantra ha encontrado la perfección de la vida. But then he said, pero después dice, but if you want to preach, pero si quieren predicar, you should probably read my books. Ustedes probablemente tendrían que leer mis libros. So it wasn't a necessity. Así que no era como una necesidad. Yeah, you can still preach, you know. Aún así puedes predicar. Yeah, if you chant Hare Krishna, take prasad, you'll get realization. Si tienes canta Hare Krishna, tomas prasad, tienes realizaciones.
but probably you should purify your intellect by reading. Pero probablemente tengas que purificar tu intelecto leyendo. Yeah. Or else listening to classes given by brahmanas. O escuchar clases dadas por brahmanas. Yeah, and that's enough. Eso es suficiente. Yeah, we people who like to study the books, La gente que le gusta estudiar los libros, they can present them so other people can understand the culture, the philosophy. puede presentar a otras personas de manera que puedan entender la cultura. Yeah. Yeah. So is that some help? ¿Eso es de alguna ayuda? Sí, Gurudev, muchísimas gracias. Okay. Read the books or go to classes. Leer libros o ir a clases. Yeah. And Hare Krishna. Okay. Maybe one more question or comment here. ¿Es una pregunta más, un comentario más? Hare Krishna, Gurudev, reverencias. Hola. Yeah. Toda la gloria a Srila Prabhupada. Quería darle las gracias por su clase. Aclaró muchas cosas que me estaban pasando con mi proceso. Son muchos años, sí. Son muchos años lo que he estado en conciencia de Krishna y que tenía como muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, sí. Sin embargo, con las cosas que ha ido diciendo y el proceso, al hacerlo de la mejor manera y tener tiempo para poder leer más, hacer mejor mis rondas, tener un mejor sadhana, he podido ir viendo que realmente las realizaciones cuando uno distribuye prashadam o solamente hace el proceso básico, que es cantar el Maha Mantra y comer prashadam, como decía usted, también permite a uno poder tener buenas relaciones en conciencia de Krishna. Sin embargo, también tengo una pregunta, ¿ya? Okay. Porque se supone que dentro del proceso el karma es modificable y nuestra conciencia siempre puede ir mejorando. Entonces, ¿cómo podemos evitar las frustraciones de no poder realizar nuestro sadhana o entrega de un devoto de primera categoría o que tiene todo el día para realizar vida espiritual? Wow. Lakshman, can you present a summary? La última parte no entendí bien la mirada, por favor, la última parte. Que, bueno, dentro de este proceso he tenido mucho tiempo para poder estar leyendo. De hecho, ahora tengo el canto 1 del Bhagavatam. A lo mejor a mí no me gusta leer. La última parte, eso sí entendimos. La última parte no entendí bien. La última parte, por favor. Que cómo podemos evitar las frustraciones de no poder realizar nuestro sadhana correctamente, así como un devoto de primera categoría, al tener responsabilidades mundanas y no frustrarnos en eso. Okay, perfecto. She was referring to her own process, and the conclusion was how to avoid frustration when you are not capable for many reasons, situations, Varnara or whatever. How to avoid the frustration that when we cannot follow appropriate sadhana due to all the other activities or other responsibilities. So how can we avoid that frustration? By keeping good association. Por mantener buena asociación. Yeah, that's what the nectar instruction advises. Yeah. Es lo que el nectar de la instrucción nos aconseja. Yeah, and it takes work. Mucho trabajo. Yeah, to keep good association. Mantener buena asociación. For example, por ejemplo, we find it difficult to get up in the morning. Encontramos difícil de levantarnos temprano en la mañana. So you make an agreement with another devotee. Entonces haces un trato con otro devoto. That you're going to wake each other up. Que se van a despertar uno al otro.
Yeah, yeah. And then you find it's a lot easier. Entonces uno se da cuenta que es muchísimo más fácil. You Sí. call her or she calls you. Ella te llama o tú la llamas a ella. Yeah, yeah, yeah. So that's the real science, you know, Así que esa es la verdadera ciencia. learning how to associate with devotees. Aprender cómo asociarse con los devotos. Yeah, yeah. And whatever you want to do, improve your japa, improve your sadhana. En cualquier cosa que quieras desarrollar o mejorar tu yapa, mejorar tu sadhana, Yeah, yeah. Okay. And of course, it's not a small thing, por supuesto no es una cosa pequeña, but we can make so much progress in one lifetime. pero podemos hacer muchísimo progreso en una vida. Yeah, I have very heavy sannyas karma, you know. Yo tengo un karma de sannyas muy pesado. Yeah, different astrologers, palmists have told me that. Los astrólogos y los palmistas me han dicho eso. So it's very useful in spiritual life. Yeah. Así que es muy útil para la vida espiritual. Yeah, but in my last lifetime, Pero en mi vida anterior, yeah, what was I? You know, ¿y quién habré sido? I may have been a woman. Quizás pude haber sido una mujer, Yeah, but I was married to a nice Brahmin, pero estuve casada con un buen brahmana and he took sannyas. Yeah, y tomó sannyas. and I was always trying to hear what he was doing and things like that. Yeah, Y siempre estaba tratando de escuchar lo que hacía y demás. yeah, yeah. So in this lifetime, okay, I get the body of a sannyasi. Así que en esta vida entonces tomé el cuerpo de un sannyasi. Yeah, yeah. So maybe we won't solve all the problems in one lifetime, you know. Bueno, quizás no podamos resolver todos nuestros problemas en una vida, But pero we can do it. It's a good chance we can do it. You know? hay buen chance que podamos hacerlo. Okay. So let's go now to Upendra. Vayamos ahora a Upendra, And we're going to hear about the pastimes of Krishna, a escuchar los pasatiempos de Krishna. which from him, De él, or else we can read the Krishna book. o como leer el Krishna book. Sí, Hello, Upendra. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble it all goes to Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Todas las glorias a Srila Prabhupada. What canto are we on now? Maharaj, Okay, Canto 10, chapter number 83. 1 minute. Okay. And 83. Okay. And there's no Spanish for this. Draupadi meets the queens of Krishna. Draupadi encontra a las reinas de Krishna. Lakshman, please correct me if I make a mistake. Okay, good. Okay. The checker priest. Which text? 39, Maharaj. Text number 39, Maharaj. Control F, 39. There it is. Okay. Escape. Okay. Clickety click. Oh my goodness. Okay. You chant and I will. Usted canta, you boy. Y nosotros vamos a repitar. You chant and we will repeat. Atma Ramasya Tashyama Atma Ramasya Tashyema Vayam Vaigraha Dashika Vayam Vaigriha Sarva Sangha Nivitadya Sarvasanga Nivrityadha Tapasa Babu Vahima. Tapasacha Babu Vima. Can you read the Devanagari, Upendra? Maharaj, like a little bit, Maharaj, because what is your native tongue? My native tongue is like Sindhi, which is like close to similar to a little bit Punjabi, Maharaj. But this is yes, Maharaj. And Sindhi text, Sindhi script is a little bit is like Devanagari. No, Maharaj. It's like this one is like close to Hindi, Maharaj. Like Hindi national language. It's close to like Hindi. It's a little bit similar to this Sanskrit, Maharaj. Devanagari, Maharaj. And Sindhi is more like Punjabi, no?
Yeah, like where you like Maharaj, like a Muslim language, Arabic language. Arabic language. Yeah. So preguntando de Upendra si él puede leer desde India las letras del sánscrito, que es muy, muy parecido con Hindi. Si habla Hindi, puede leer sánscrito. Del que no es su cultura, nación o estado es de tradición, es de Sindhi, que es más parecido con Punjabi. En las letras, el scripto es poco diferente. Raktak era de Punjab. Okay, pero podemos leer entonces, but we can all read the English. Okay. So thus by renouncing, or this is like Lakshmana is saying, Queen Lakshmana is saying to the other queens, to Draupadi, thus by renouncing. Entonces, Draupadi está hablando con los diferentes reinas de Krishna. Claro, hay otros principales. Y ya la reina Lakshmana está hablando a Draupadi. Thus, by renouncing all material association and practicing severe austerities. Yeah. Entonces, por renunciar toda asociación material y practicando austeridades, penitencias austeros. Por renunciando toda asociación material y practicando penitencias austeros, we queens have all become a personal maid servants of the self-realized, self-satisfied Supreme Lord. Nosotros reinas ha convertido en servientas personal del autosatisfecho Señor Supremo. Wow. So this chapter describes how Draupadi is asking the question to the chief queens of Krishna, how they meet him. Este capítulo está preguntando de los reinos principales de Krishna cómo se encontró a él. Krishna, after returning from Vrindavan, asked Yudhishthira Maharaj and his relatives. Krishna regresando de Vrindavan está preguntando de Yudhishthira y sus familiares whether all of them were well. Si todos fueron felices. Yudhishthira or Nanda Maharaj? No, he said Yudhishthira and his relatives, Maharaj. So maybe like Nanda Maharaj will be considered Maharaj, like all these coward friends, Maharaj. It says, and his relatives, Krishna's relatives, Maharaj. Okay, so entonces Krishna está preguntando de Yudhishthira y todos los familiares. Posible Nanda también. Sí, está bien. They all replied that, my Lord, anyone who has once drunk through his ears the honey of your pastimes. Todos está respondiendo, cualquier persona que una vez está bebiendo el néctar, la miel de sus pasatiempos por sus oídos, orejas. Those people are free from misfortune. Todos está liberados, libre de cualquier malfortuna. And once intelligence is purified of material contamination, y su inteligencia está purificada de contaminación material, by the effulgent light coming out from your Lord's body, from your body, por la luz efulgente saliendo de su cuerpo, and the soul's entanglement in the mode of goodness, passion, and ignorance is dispelled. Y la alma que está involucrado en pasión, ignorancia y bondad inmediatamente está libre de este red. By the effulgent light radiating from the beautiful form of Lord Krishna. Por la luz efulgente saliendo, radiando de la forma hermosa de Krishna. The Draupadi asked the 8 chief queens and Rohini, representing the 16,000 queens. Y Draupadi está preguntando de los ocho reinas principales y también Rohini como representantes de 16,000 más princesas.
how the Lord Krishna came to marry you. Como el Señor Krishna está entrando en matrimonio con ustedes. Rukmani said all the kings were holding a bow and arrow to make sure Rukmini dijo que todos los reyes fueron con sus arcos y flechas para asegurar that my marriage takes place with Shishupal. que yo estoy casado con Shishupal. Krishna kidnapped me from the middle of all the warriors. Krishna me raptó de todos estos guerreros. As the lion forcefully takes away his share from the middle of the goats and sheep. que el león muy vigorosamente está sacando su porción entre los cabres y las sheep. Ovejas. Rukmani said, may I always be allowed to worship the lotus feet of Krishna. Rukmini dijo, permíteme siempre ser autorizado a adorar los pies del loto del Señor. Satyabhama said, my father Satyajit blamed Krishna for the murder of his brother. Okay. Oh boy. Who said that? No. Satyabhama said, my father blamed Krishna. Satyabhama dijo, okay. Satyabhama said, my father accused Krishna for the mi padre acusa a Krishna for the murder of his brother, for brother of Satyajit. Por la muerte del hermano de Satyajit. Oh, it's so complicated. Yeah. My father had already promised my marriage. Mi padre ha sido prometido mi matrimonio. First to Akura and then to the other kings. Primero a Akura, entonces a las demás reyes. When Krishna returned the Samyatka jewel to my father. Cuando Krishna volvió la joya Samantaka a mi padre. After fighting with Jambavan. Después de luchar con Jambavan. My father was forced by was ashamed of his false accusation to Krishna. Yeah. Mi padre era muy vergonzado de su crítica, acusación, denuncio de Krishna falso. And my father offered me to the Krishna. Y mi padre me ofreció a Krishna. The Sridhar Swami says that it is proper to offer everything to Krishna. Sridhar Swami dijo que es muy correcto ofrecer todo a Krishna. And improper to withhold anything from Krishna. Y inapropiado de tener algo, cualquier cosa de Krishna, retener. The Jambavan was the servant of Lord Ram for the thousands of years. Jambavan era serviente de Ram para miles de años. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Jambavati was narrating about her pastimes of how she got married to Krishna. Vishwanath Chakravarti está explicando que Jambavati era presentando como ha pasado su matrimonio con Krishna. But other women recognized Jambavati as the same girl. Pero otras mujeres puede reconocer Jambavati como la misma chica whom Jambavan presented to the Lord Ram. Quien Jambavan ha presentado al Señor Rama. La misma chica. But Lord Ram has taken a vow to marry only one wife. Pero Señor Ram ha ido a aceptar la vota de solamente aceptar una esposa. Because of that vow, Lord Ram could not accept Jambavati as her wife. Por ese voto,
Señor Ramachandra no pudo aceptar Jambavati como esposa cuando era Señor Ram. When the Lord Ram appeared as Lord Krishna in Dwarpa Yoga, Cuando Ramachandra apareció como Krishna en Dwarpara Yuga, Krishna accepted Jambavati as a wife. Krishna aceptó Jambavati como esposa. So at that time, other queens wanted to honor the Jambavati for being accepted by Krishna. En ese momento, las demás reinas quieren ofrecer respeto, honor a Jambavati por ser aceptado con Krishna, de Krishna. But Jambavati refused the honor and said, I'm just the Lord's maid servant. Pero ella está rehusando este honor, dijo, yo solamente soy una sirvienta de Krishna. The Kalindi said, I was performing the austerities and penances with hope. Kalindi dijo, yo estuvo realizando austeridades y penitencias con la esperanza. With the hope that one day I will touch the Krishna's lotus feet. Que un día era posible tocar los pies de Krishna. Krishna came with his friend Arjuna. Krishna viene con su amigo Arjuna. And took me as his wife. Y raptó mi, sacóme como su esposa. Sácame. And now I'm engaged as the sweeper in his palace. Ahora estoy ocupado como limpiando, como se dice, Lakshman, how do you say sweeper? Escoba. Escobaderini. Ya se ha ocupado en la casa de Krishna como escobarini. Mitravanda said, at my Swayamvar ceremony, Krishna... Okay, yeah. Go ahead. Krishna came and defeated all the kings and my brother. En mi ceremonia de Swayamvar, Krishna viene y derrotó todos los demás príncipes y mi hermano. And my brother hated Krishna very much. Y mi hermano odió mucho a Krishna. Krishna, may I always be allowed to serve the lotus feet of Krishna life after life. Permita que ser permitido servir los pies de loto de Krishna vida tras vida. Permítame. Now Satya said that my father had decided that the king. Satya dijo, mi padre ha aceptado la decisión que the king who will marry me has to defeat the 7 powerful bulls. El príncipe que va a ser casado conmigo tiene que derrotar 7 toros fuertes. And these bulls had a deadly sharp horns. Y estos toros tienen cuernas muy afiladas. And these powerful bulls defeated all the kings. Y todos estos 7 toros han derrotado todos los diferentes príncipes. And Krishna conquered these 7 bulls effortlessly. Y Krishna conquistó estos 7 toros sin esfuerzo. And Krishna tied them up. Y Krishna tied them up, está colgando con una cuerda. May I always be granted the privilege of serving the Lord's lotus feet. Permítame tener siempre el honor de servir los pies de loto de Krishna. By washing the lotus feet life after life. Por lavar sus pies de loto vida tras vida. And Queen Bhadra said, my father had invited out of his free will his cousin Krishna. Bhadra dijo, mi padre por su voluntad ha invitado su primo, Krishna, his cousin Krishna. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. That's interesting. Primo, Krishna.
I had already given my, but Queen Bhadra says, I had already given my heart to Krishna. Bhadra saying that Bhadra dijo, ya aún ha ofrecido mi corazón a Krishna. My father presented me to Lord Krishna with Akshuni military guards and the female companions. Mi padre me presentó a Krishna con Akshini de soldados y muchos sirvientas femeninas. The Queen Bhadra said, my ultimate perfection is to be always touched by the Krishna's lotus feet. Mi perfección última, dijo Bhadra, es siempre ser tocado por los pies de Krishna. As I wandered life after life bound by karma. Que estoy vacilando vida tras vida por karma. Now the Queen Lakshmana says that my heart got attracted to Krishna after repeatedly hearing about Krishna from the mouth of great sage Narada. Lakshmana dijo, yo era atraído a Krishna después de oír repetidamente de la boca del gran sabio Narada. The Sridhar Swami says that at the Swayamvar ceremony of Drupadi, Sridhar Swami dijo en la ceremonia de Swayamvar de Draupadi, the fish was partially covered and the archer can look straight up the pillar. El pez era parcialmente cubierto y el arquero puede ver directamente arriba por la columna. The pillar, that's why Arjuna was able to shoot the fish. Eso es porque Arjuna era capaz de dispartir su flecha al pez de madera. But in Lakshmana's Queen Lakshmana's Swayamvar ceremony, the fish was covered completely. Pero en la ceremonia de Swayamvar de Lakshmana, el pez era completamente cubierto con la tela. So it was necessary for the archer to aim, looking up and down simultaneously. So el arquero tuvo que mirar por arriba y por abajo simultáneamente. So this was an impossible task for anyone. Eso era un desafío imposible para cualquier persona. Krishna looked at the fish in the water only once. Krishna mira al pez reflejado en la agua solamente una vez. And then pierced it with the arrow, knocking it down to the ground. And después está, how you say, pierced with the arrow and knocking it down? No, fish, knocking the fish down on the ground. Sorry. Atravesado por una flecha y derrumbado. Krishna placed the Queen Lakshmana on the chariot. You want to continue? Gurudev. You translate. Okay. So Krishna placed the Queen Lakshmana on a chariot. Y le puso a Lakshmana en una carroza. And Krishna manifested the 4 arms. Y Krishna, ¿qué cosa? The 4 arms? 4 arms what? Yeah. Manifestó 4 brazos. Okay. With the 2 hands, Lord embraced his bride. Con sus manos abrazó a su novia. Con 2 brazos. And with the other 2 hands, Lord held the bow and arrow. Y con los otros brazos tenía el arco y la flecha. Sridhar Swami says that those kings who were defeated. Entonces Sridhar Swami dice que esos reyes fueron vencidos. At the Swayamvar ceremony of Lakshmana. En la ceremonia de Lakshmana. They were contaminated by the lust. Ellos fueron movidos por la lujuria. And these kings foolishly quarrel with Lord Krishna.
Estos de una manera tonta pelearon con Krishna. The Sridhar Swami says the Queen Lakshmana was very excited by remembering how she got married to Krishna. Entonces dice Sridhar Swami que la reina Lakshmana está muy emocionada al recordar cómo se unió con Krishna. She forgot about her shyness and started talking about her victory. Y ella olvidó su timidez y empezó a hablar de la victoria, de su victoria. Then Vishwanath Chakravarti Thakur said that Queen Lakshmana became very embraced. Entonces, Vishwanath Chakravarti dice que la reina está muy impresionada When she realized that she had been talking about herself. Cuando ella se dio cuenta que está hablando sobre ella misma. And then she recited the verse. Entonces ella recitó el verso. We all queens by renouncing all material association. Nosotros somos todas reinas y hemos dejado nuestra asociación material. And practicing the austerity penances. Y practicado las penitencias y austeridades. We have become a personal maidservant of the self-realized Supreme Lord. Y de esa manera nos hemos convertido en sirvientas del autosatisfecho Señor Supremo. The Queen Lakshmana said, we could not bring Krishna under our control. La reina Lakshmana dijo, nosotros no podemos controlar o poner bajo nuestro control a Krishna. Hence, we could only thing we can relate to Krishna as a housekeeper's servants. Y la manera que nos podemos relacionar con Krishna es ser las sirvientas del hogar. The Rohini Devi, who was representing the 16,000 queens, estaba representando a las 16,000 esposas. She said, after defeating the Bhamasura, dijo, después de vencer a Banasura. Rohini said this. Okay, Rohini dijo. Balaram's mother. No, she's not Balaram's mother. La madre de Balaram. She's representing the other 16,000 queens. Que ella está representando a las 16,000 reinas. Krishna set all the 16,000 queens free. Krishna liberó a las 16,000 reinas. And we have been constantly meditating on the Lord's lotus feet. Meditan constantemente en los pies del loto del Señor. The Lord's lotus feet are the source of liberation from material entanglement. Los pies del loto de Cristo son la fuente de la liberación del enredo material. The Lord agreed to marry all 16,000 queens, even though all his desires are fulfilled. Y él casó a estas 16,000 esposas a pesar de que todos sus deseos estaban satisfechos. These queens did not desire any power or even the position of Brahma. Esa reina no quería nada, ni siquiera la posición de Brahma. Or the liberation or power into the kingdom of God. Liberación o tener poder en el reino de Dios. The queens simply desired the dust from the Krishna's feet. No solamente deseaban el polvo de los pies de Cristo. Which Srimati Radharani worships. Lo que adora Srimati Radharani. The Vishwanath Chakravarti Thakur says that jealous competition existed between the queens of Dwarka and the gopis of Vraja. Vishwanath Chakravarti apunta de que hay una especie de celos entre la reina de Dwarka y las gopis de Vrindavan. The gopis considered the sophisticated woman of Dwarka the most
sophisticated women of Dwarka. The most what? No. The gopis consider the rich woman of Dwarka, queens of Dwarka. Ok, entonces las gopis consideran que las reinas de Dwarka as their serious threat to hold the gopis can hold on Krishna. que es un peligro serio que retengan a Krishna. The Rukmani and the 7 chief queens considered themselves fortunate. Y de Rukmini y las otras 7 reinas principales se consideran ellas mismas In their relationship with Krishna in Dwarka. en su relación con Krishna en Dwarka. These queens did not desire to see him as a Krishna of Vrindavan. No desean ver a ese Krishna como el Krishna de Vrindavan. At one time, the gopis told to Uddhava that why would Krishna come back here? Y las Gopi Vrindavan le preguntaron a Uddhava, ¿por qué no regresa Krishna acá? After he has won the kingdom, killing his enemies. Yes. Después de haber conquistado el reino y matar a sus enemigos. And marrying to the daughters of the kings. Y casándose con las hijas de los reyes. But the 16,000 queens, after hearing from Uddhava, Pero dice 1,000 reinas después de escucharlo de Uddhava, by hearing the super excellent qualities of Srimati Radharani, escuchar las cualidades super excelentes de Srimati Radharani, these queens became very much attracted to touch the dust. Entonces estas reinas se sintieron muy atraídas al polvo, which falls from Krishna's feet onto the grass and plants of Vrindavan. Que caen de los pies de Krishna, del polvo y del pasto de Vrindavan. The Vishwanath Chakravarti Thakur says that after a Mausolya Leela, Vimata Chakravarti dice que antes de la Mausolya Lila, the 16,000 queens were stolen from Arjuna on the road by Krishna himself. 16,000 reinas fueron capturadas por Arjuna por orden del mismo Krishna. No. After the disappearance pastime of Krishna. Después de ese pasatiempo de desaparición de Krishna. Yeah, when Arjuna was escorting the queens to Hastinapur. Cuando Arjuna estaba escortando las reinas a Hastinapur. Following Krishna's order. Siguiendo la orden de Krishna. Krishna disguised as cowherd men. Krishna se disfrazó de un pastor. Yeah, and he defeated Arjuna and kidnapped the queens. Oh, y venció a Arjuna y se tomó a las reinas. Yeah. And he took them to the Gokula. La llevó a Gokula. Yeah. So this is where the pastime ends. Así es donde finaliza este pasatiempo. Jai Haribol! Thank you, Lakshmana, for patiently doing my broken English translation. No, thank you. Yeah. English is very well as well. So we learned so many new things today, Upendra. Thank Sé you, que Maharaj. Upendra hoy hemos aprendido muchas cosas buenas, nuevas. Yeah. But now, of course, we have to go to work. Yeah. Yes, Pero ahora, por supuesto, tenemos que ir a trabajar. And try to communicate a little bit to other people also. Tratando de comunicarnos un poco con las personas también. If we stay pure, Si permanecemos puros, Krishna will send innocent people to us. Cristo va a mandar gente inocente para nosotros. Okay. So I guess I want to thank everybody at this point. En este punto quiero agradecer a todos. Yeah, for your association and patience. Por su asociación y paciencia. And we'll see everybody in Sankirtan. Y nos veremos todos en Sankirtan. Yeah.
And there are many, many, many comments in the chat here. Acá hay muchos comentarios en el chat. Yeah. Vishnu Chakravarti says, ¿cuáles son las posibilidades de que en Perú se electa sin ser católico? Okay. Hay que traducir ese material en español. Carlos Roll, muchas gracias, Maharaj. Lakshmi Radha, reverencias a los devotos. Nanda Braja, anyone else having sound issues? We had a little bit, but they came through. Yeah. And Srinivas is giving a quote from the database about Rohini talks to Draupadi. Rohini addressed here by Draupadi is not Balaram's mother. Okay, another Rohini, the foremost of the 16,000 princesses. Okay, thank you for clarifying that. Okay. Thank you, Maharaj, everybody else. Okay. Sadhu Sangha ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Lord Krishna Maha Mantra. Thank you very much, Guru Maharaj. Upendra Prabhu. Muchas gracias, Hare Krishna. Hari Bol. Muchas gracias. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Excelente.